is written, I believe, and therefore I have spoken, we believe, and also therefore speak, knowing that he is raised up, the Lord Jesus Christ shall rise up also by Jesus, and shall present us unto you. Ingon diha, according as it is written, kaya ang pulong sa Diyos, pinaka-importante kung ikaw mutuo sa Scripture, sumala sa Scripture. Na ikaw musulti, kung ikaw musalig, kung ikaw nakasulti nini. Napamatoon ka na, si Jesus Christ was raised from the dead. Right. Because Jesus Christ died for you. That's right. Preach. Kaya ang Ginoo, siya namatay alam Wali. mo, aron luwason, ikaw gikan sa magkasasala. Right. Para ikaw, ako, dili manto sa inferno. Unsa ni mo na ikaw dili manto sa inferno, o na sa tanan, dawata ang kasa. Ingon ang Scripture, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ in our Lord. Saligi ang Scripture, saligi ang kamatayon ni Jesus Christ. Wala ilahin na saligan, kundi si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, siya namatay, ginubungo kamanhaw, sa tulog adlaw, sumala sa Scripture. Ingon bagay sa Luke 24, verse 25, the Scripture said, then he opened the understanding that they might understand the Scripture. Kaya ang Scripture, mao ni ang kamaturan. Kaya ang kamaturan na sa Bible. Kaya ang kamaturan na sa Biblia. Ang kamatayon na sa Biblia. Dili tama kaingon, kaya ang Biblia bagong tinuhan. Kaya ang Biblia nakatutlo sa insaktong kamaturan, mao ni ang Scripture. Ingon niya, search the Scripture, for in them that you think they have eternal life, and they are which testify of me.